હેલો એવરીવન, આજે અમારી સાથે વિશ્વ પ્રખ્યાત ન્યુરોસર્જન ડૉક્ટર જયદેવ પંચવાગ છે. મેં 1000થી પણ વધારે માઇક્રોવેસ્ક્યુલર ડીકમ્પ્રેશન સર્જરી ટ્રાઇજેમિનલ ન્યુરાલ્જિયા માટે કરી છે. આજે આપણે એમની સાથે આના વિશે વાત કરવાના છે અને આપણને આના વિશે વધારે માહિતી આપવાના છે. હું અમારા ગુજરાતી વ્યુઅર્સ માટે એમની વાતો ટ્રાન્સલેટ કરીશ. ઓકે ડૉક્ટર પંચવાગ, સો ટ્રાઇજેમિનલ ન્યુરાલ્જિયા શું છે? Trigeminal neuralgia is a very, very severe disorder in which there is pain on one side of the face. That pain is either in the forehead or cheek or chin, never here behind. It is here, and that pain comes suddenly because of some trigger, like somebody is brushing teeth or cleaning the face. There is a touch to the face, or somebody is combing, the comb touches here. So any touch to these areas causes severe electric current like pain to start with. So that is what is trigeminal neuralgia. અચ્છા, ટ્રાઇજેમિનલ ન્યુરાલ્જિયા એક અતિશય પ્રકારનો દુખાવો છે જે મોઢામાં કપાળ પર થાય, અહીંયા થાય અથવા દાઢી પર થાય. આ એમનેમ હંમેશા નથી હોતું, પણ આના એક સ્પેસિફિક ટ્રિગર હોય છે. કાં તો અહીંયા ઠંડી હવા લાગે, બ્રશ કરીએ આપણે, વાળ ઓળીએ અથવા દાઢી કરીએ, આવી પ્રકારની પ્રકૃતિ કરવા પર એ ચાલુ થાય છે અને એ ખૂબ જ અતિશય પ્રકારનો દુખાવો થાય છે. આ દુખાવો ક્યારે પણ પાછળ નથી જતું. Correct. So this pain comes suddenly and lasts for few seconds to a minute. When the disease starts initially, it lasts for few seconds to 1 minute. ઓકે. And as the severity goes on increasing, the severity of the disease, then this duration goes on increasing, and also the frequency of the disease goes on pain goes on increasing, and the trigger that is needed to start the pain also becomes very trivial, and that's how the disease progresses. પહેલા થોડી થોડી ઓછી વાર થાય છે, પછી ધીરે ધીરે નાની નાની અમથી જ અડવા પર, અમથું જ કાંઈ કરવા પર વધારે વધારે ફ્રીક્વન્સીમાં આ પેન થવા માંડે છે. જેવી રીતે આ ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ થાય છે એવી રીતે આ દુખાવો વધતો જ જાય છે અને વધારે વાર તક રહે છે. અને પહેલાં કેવું થોડું કાઢવા પર થતું હતું, હવે અમથું જ કાંઈ પણ ટ્રિગર હોય તો એ ચાલુ થઈ જાય. એટલું ચાલુ થઈ જાય વધારે કે જે પેશન્ટ હોય એને એની ડેલી એક્ટિવિટીઝ કરવામાં પણ ઘણી ડિસેબિલિટી થાય છે. Correct. So as the disease increases, then initially medicines are given. Now what medicines do is they suppress the disease. They do not cure it. They just suppress it. वो दबाते हैं जो बोलते हैं ना, वैसा it suppresses it for some time, and again next dose of medicine has to be taken. As the disease increases, severity increases, the amount of medicine that is required, dosage and number of medicines goes on increasing. As it goes on increasing, the side effects also start increasing. So what happens is that the person is caught between very severe pain on one side and the side effects of the drugs on the other side. So that is a very, very bad situation that the patient lands in. So I think this is where one has to really intervene with surgery. જેમ જ આ ડિઝીઝ વધતી જાય છે એવી રીતે ઇનિશિયલી એની માટે દવા કરવામાં આવે છે. દવાથી શું થાય છે, થોડીક વાર સપ્રેસ થાય છે દુખાવો, પણ પાછું ચાલુ થઈ જાય છે. અને જેમ જેમ આ બીમારી વધતી જાય છે એમ વધારે ને વધારે દવા લેવી પડે છે. વધારે દવા લેવા પર શું થાય છે કે દવાની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થવા માંડે છે. તો એક બાજુ પેશન્ટ માટે આટલું સિવિયર પેન છે અને એક બાજુ વધારે ને વધારે દવાના લેવાના કારણે એને દવાની ખૂબ જ અતિશય સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થવા માંડે છે. ત્યારે આ પોઈન્ટ આવે છે કે એક પેશન્ટે એક સર્જરીથી આનું નિવારણ કરવાનું વિચારવું પડે છે. તો હવે આપણે સર્જરી વિશે વાત કરશું. There are actually many types of interventions for trigeminal neuralgia. What I am going to speak today is about microvascular decompression surgery, because this surgery has got the best potential to cure the person. Best potential to cure the person. In our series,
which is more than 1000 patients, we have found that over 97% of the patients have got long lasting relief, almost cure you can call in some patients from this disease. In about 3%, there have been some recurrences, though they have been very minor, which can be treated with medicines. But in less than 1% patients, the recurrence can be severe. But practically speaking, about 97 to 98% of the whole population of the patients operated have got excellent result. What the surgery does is it stops the pain, it treats the cause of the pain. Unlike drugs just suppress it. It treats the cause of the pain, and it not only cures the pain, but it also stops the medicines. It is as important. Stoppage of medicine is as important as pain relief, because side effects of the medicine over the period of time, that itself becomes a disease. You understand what I'm saying? So this is why microvascular decompression surgery is so good. જે આ માઇક્રોવેસ્ક્યુલર ડીકમ્પ્રેશન સર્જરી છે એ આનું એકચ્યુઅલ ક્યોર છે, જે કારણ છે જેના લીધે આ દુખાવો થાય છે એ કારણને એના મૂળમાંથી કાઢી કાઢવામાં આવે છે. એટલે બે ફાયદા થાય છે. એક તો આપણને આ બીમારીથી રાહત મળે છે, અને આ એટલી વધારે દવા જે લઈએ છે જેની આપણને સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થાય છે એનાથી પણ આપણને રાહત મળે છે. સરનું એક્સપિરિયન્સ છે 1000થી વધારે સર્જરી કરવામાં, અને એમાં એમને 97% સર્જરીઝમાં 100% સક્સેસ રેટ મળ્યું છે, અને 3% સર્જરીઝમાં એમને મોર દેન 50% ક્યોર ફ્રોમ ધ ડિઝીઝ મળ્યું છે. And less than 1% there is severe recurrence. ઓકે, ઓનલી ઇન લેસ દેન 1% ઓફ ધ પેશન્ટ્સ જેનામાં સરે ઓપરેટ કર્યું છે એમાં જ એ બીમારી પાછી આવી છે. બાકી 97%માં 100% ક્યોર મળે છે. હજી હવે આપણે આ સર્જરી વિશે વધારે જાણશું કે આમાં એકચ્યુઅલી શું કરીએ છીએ આપણે. So in this surgery, we have to first understand why trigeminal neuralgia happens in the first place. There are many reasons, but in most of the patients, it is because of a blood vessel which is pressing on the nerve. In these patients, the blood vessels from birth, it is placed near to the nerve. That is their structure by birth. Either the size of what we call as posterior fossa is small, so there is crowding, too much crowding, or the vessel has got tortuosity starting from the birth, and it is placed very near to the nerve. Where the nerve enters the brain, that area is called as root entry zone. So these vessels are near that area. And as our age advances, in all of us, all the blood vessels with age become elongated, stretch. And even these blood vessels become stretched, and over the period of time they burrow deep inside that portion called as root entry zone. And when they burrow, there are pulsations. Those pulsations hit the nerve. And with each pulsation, there is damage that happens to the nerve. Specifically speaking, there is a damage to the myelin of the nerve. And because of that, the nerve fibers, small fibers inside the nerve, they get their coating gets destroyed. And because of that, there is a short circuiting of the sensations. Simple touch sensation gets short circuited to pain fibers, and then there is sudden pain. So in this surgery, under microscope, what we do under neuromicroscope is we separate the nerve and the blood vessels from one another, and we put a sponge of a material called as Teflon, which doesn't get absorbed in our body, and there is hardly any reaction normally. So it is inert relatively. So that material is used to separate these structures permanently. So this is the basis of microvascular or MVD surgery or microvascular decompression surgery. અચ્છા, ઓકે. જે લોકોને આ બીમારી થાય છે એમાં જે નસ આપણા ફેસને સપ્લાય કરે છે સેન્સેશન, એ નસની બાજુમાં રક્તવાહિની એકદમ બાજુમાં આવી ગઈ હોય છે. એમને જન્મથી જ હોય છે, કાં તો એ વાકી ચૂકી હોય છે, અથવા જે જગામાં એ બંને સાથે રહેવું છે એ જગા એકદમ નાની થઈ ગઈ હોય છે કે એ બંને એકબીજા સાથે અથડાય છે.
જેવા જેવા હૃદયના ધબકારા હોય એવી રીતે રક્તવાહિનીના ધબકારાના લીધે નસના બહારના કોટિંગને ડેમેજ થાય છે, જેના લીધે પછી જે આપણા સેન્સેશન જે આવે છે ફેસ પરથી એને શોર્ટ સર્કિટ થઈને એમ જ નાના ટ્રિગરથી પણ અતિશય પ્રકારનું આપણને દુખાવો થાય છે. તો આ માઇક્રોવેસ્ક્યુલર ડીકમ્પ્રેશન સર્જરી એને માઇક્રોસ્કોપથી કરવામાં આવે છે, જેનામાં આ નસ અને આ રક્તવાહિનીની વચ્ચે એક ટેફલોન નામનું સ્પંજ રાખવામાં આવે છે, જેનાથી બંને એ દૂર થઈ જાય. એટલે રક્તવાહિનીના લીધે જે એના ધબકારાના લીધે એના અડવાના લીધે જે નસ ડેમેજ થતી હતી એ થવાની બંધ થઈ જાય. અને આ જે સ્પોન્જ છે આપણું ટેફલોન એ ઇનર્ટ છે, એટલે એવું ને એવું જ રહેવાનું છે આપણા બોડીમાં અને એ બંનેને દૂર રાખવાનું છે. એટલે જે આપણું મૂળ કારણ છે જેના લીધે આપણને આ થતું હતું એનું સોલ્યુશન નીકળે છે. So it has been we have been trying over the period of last 15 years to educate people about this, because whenever a person gets cured in our trigeminal neuralgia MVD center, he or she comes and tells us, sir, we didn't know about this. Had we known about this surgery and had we known that there is a specific center for this surgery, then perhaps our years of agony would have we would have been able to avoid it. So this is the reason why we want to tell people about this disorder. And when it comes to such a severity that the pain is very severe and side effects are very horrible, then you have to you have to be brave and undergo surgery and cure this, because there is no other way. There are other methods, but their efficacy is not as high as microvascular decompression surgery. So for our group, we believe totally in microvascular decompression surgery, and we want people to know that such an alternative exists. This is not to convince somebody, to get operated, but people should know. It should not happen that they don't know. They are sufferers and they don't know that this can be cured. This should not happen in the modern era. And that is the reason why why we are talking. And this is why we want to convey this subject to people. આજે અમે વાત એની માટે જ કરીએ છીએ એટલે કે તમને બધાને આના વિષયમાં માહિતી મળે, કારણ કે આપણને બધાને ખબર છે કે આ દુખાવો થાય એના પછી આપણું જીવવાનું કેવું થઈ જાય છે. આ દુખાવોથી આપણને આનો એક ઉપચાર છે, આટલું સક્સેસફુલ ઉપચાર છે, એ અવેલેબલ છે આવા સ્પેશિયલાઇઝ સેન્ટરમાં, એ લોકોને ખબર જ નથી. તો અમારું મેઇન મોટિવ છે કે વધારે ને વધારે લોકોને આની જાણ મળે, આની વિશે ખબર પડે કે આવી એક સર્જરી અવેલેબલ છે જેનાથી તમને આ દુખાવાથી છુટકારો મળી શકે છે અને આપણે બધા એક સારું જીવન જીવી શકીએ છીએ. We don't want to convince somebody to get operated. We don't want to market this surgery. So you say this because we just want to inform people that such a thing exists. So they should not be without information. That is the reason. અમારું હિત એમ નથી કે અમે સર્જરીની માર્કેટિંગ કરે છે, પણ આવું એક ઓપ્શન અવેલેબલ છે. જો કે તમને આવું ટ્રાઇજેમિનલ ન્યુરાલ્જા થાય તો તમને દવા સાથે સાથે એક સર્જરી જેવું ઓપ્શન અવેલેબલ છે એની માહિતી હોવી જોઈએ, એટલે એના વિશે આપણે આજે વાત કરીએ છીએ. બાકી બધા ઓપ્શન્સ ખબર હોય તો આપણે બધા એક ઇન્ફોર્મ ડિસિઝન લઈ શકીએ. Correct. And on behalf of all the patients, we have also started what is called as a trigeminal support group. So anybody who is suffering, there are people who are cured. They come to me and they say that we want to do something. So I tell them, why don't you speak with the sufferers and tell them how you suffered, so they feel confident that this can be cured. So such a group also exists, and then there are helplines which I will give at the end of this. So any sufferer who needs more information, who needs to join the support group, can contact these helplines, and we will help him or her to overcome the severe pain. સરની અંદર ઓપરેટ થયેલા ઘણા પેશન્ટ્સ પાછા આવ્યા ખુશ થઈને સર્જરીથી, અને મેં સરને અપ્રોચ કર્યું કે કેવી રીતે બીજા
જે આ દર્દથી પીડિત હોય એમની મદદ કરી શકે. એની માટે એ લોકોએ એક ટ્રાઇજેમિનલ સપોર્ટ ગ્રુપ અને હેલ્પલાઇન સ્ટાર્ટ કરી છે, જેમાં આનાથી પીડિત લોકો વાત કરી શકે બીજા લોકો સાથે જે આનાથી ક્યોર થયા છે. એમની વાત કરવાથી એમને સારું લાગે, એમને આના વિશે વધારે માહિતી મળી શકે અને આપણે બધા એક સાથે આ જે ડિઝીઝ છે, જે આટલું દુઃખ આપે છે આપણને, એનાથી બહાર આવી શકીએ. આ પ્રોગ્રામના એન્ડમાં આપણે આ હેલ્પલાઇનના નંબર પણ તમારા બધા સાથે શેર કરીશું. So this center, Trigeminal Neuralgia Cure Center or MVD Center we call it. It is located in Pune in Maharashtra. If someone wants help regarding this problem, then we are willing to provide information and also material relating to public education about this disease. મહારાષ્ટ્રમાં છે. અહીંયા તમને કોઈને બી આના વિશે માહિતી જોઈએ તો તમે અહીંયા આવી શકો છો, અમને અપ્રોચ કરી શકો છો. અમે તમને એના વિશે પૂર્ણ જાણકારી આપશું અને એના વિશે તમને લિખિતમાં પણ કાંઈ જોઈતું હોય એ અમે જાણકારી તમને આપી શકીએ છીએ. Yes, thank you to all the viewers. ઓકે, થેન્ક યુ ડૉક્ટર પંચવાક, થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારું, તમે અમારી સાથે આટલી સારી રીતે માહિતી શેર કરી. આઈ એમ શ્યોર ઘણા લોકોને આનો ફાયદો થશે અને વધારે ને વધારે લોકોને ખબર પડવી જોઈએ કે દુઃખનું અંત છે, સહન કરવાની જરૂર નથી. Correct. Thank you very much. થેન્ક યુ.